Песня. Вот она. Да. Через одну минуту мы начинаем. И как обычно, не будет достаточно, но нет проблем. Вы можете сесть, сесть около друг или подруга. Нет, другие. Рядом, да, that's it. Okay. Oh, and физгармония игроков есть, да? Больше есть или? Нету большой. Попробовать, Hare Krishna преданные. Шрила Прабхупад ки. Шри Панчататва ки. Jai. Шри Патита Паван Джаганнаth ки. Jai. Гопремананде. Харибол. И как жизнь сегодня? Хорошо. Как ферм? Как это место называется? Пять истина. Истина? Истин. Окей. Пять истин. Как пять истин? Как? Что? Дом семьи. Харибол. Чай. Это дом семьи. Ага. Как дом семьи. Харибол. Как просад. Очень важный момент. Спасибо за Thank you to the devotees who prepared it. Спасибо тем преданным, которые приготовили сегодняшний пир. Харибол. 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 Окей, хорошо. Семинар продолжается. И сегодня мы поем, да? Поем. Еще одна песня. So this is a song by Srila Narottam Das Thakur. Oh, the translation is there. So I don't have to translate it. Well, you have to read it, or else I'll have to read it. To read translation? I'll read it. It's in Russian. I know. Okay. Gauranga Karuna Koro Dina Hina Jane Mosa Mo Patita Prabhu Nahi Tri Bhuvane. Oh my Daragai Gospache Gauranga Pajalsta Yavi Swayo Milist Etai Niskai E Bez Pomoshnai Dushe. O Gospod, нет никого более падшего, чем я во всех трех мирах. Понимаете? Мой русский не слишком. Okay. Dante Trina Dori Gora Daki Hey Tomar Kripa Kori Eso Amar
Hridaya mandire. Zajav travinko va zubak. O Gospod Gauranga, я вызываю к тебе, пожалуйста, будь сострадателен ко мне и поселись в храме моего сердца. Очень красивый. Jadidaya na koribe patita dekia patita pavana nama kisera lagia. Если ты не даешь мне свою милость, даже видя, насколько я падший, почему тебе това или тога? Тогда. О, окей. Почему тебе тогда называют Патита Паван? Хороший вопрос. Милостивый спаситель падших. Подечи бава тупане нахика нистар Шри Charana Tarani Dane Dase Koro Par Ya Brashen Va Nistovia Volni Akiana Materialnava Sushestvavania Nad Katorimi Pranasyatsa Razrushi Telenia Uragani. Из него невозможно выбраться. Пожалуйста, подари мне свои божественные лотосные стопы. Лодку, в которой это твой слуга может пересечь этот океан рождения и смерти. Шри Кришна Чайтанья Прабhu Дасир Анудас Прартана Кароре Сада Нароttama Das. Narottam Das, Sluga Slugi Shri Krishna Chaitanya Prabhu. Vinov возnosit эту молитву. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ke. Shri Narottam Das Thakur Ke. Srila Prabhupada Ke. Go Premanande. И простите меня, пожалуйста, мой русский. Но я должен практиковать, да? Если я не практикую, что случится? Окей, начинаем. Это, окей. Картели есть? Кто-то? Дайте. Кому? Я не знаю. Кто-то. Gauranga Karuna Karo Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribovane Karuna Karo Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Gauranga Karuna Karo Dinahina Jane
Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Karuna Koro Dinahima Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Dante Trina Dori Gora Daki Hetoma Kripa Kori Shoama Hidaya Mandire Kori Eshoama Vidya Mandire Dante Trina Dori Gora Daki Hetomara Kripa Kori Eshoama Vidya Mandire Daki Hetomara Kripa Kori Eshoama Vidya Mandire Chайтанья Nakaribe Patita Dekiya Patita Pavananama Keshera Lagiya Chайтанья Nakaribe Patita Dekiya Patita Pavananam Keshera Lagiya Chайтанья Nakaribe Patita Dekiya Patita Pavananama Keshera Lagiya Patita Dekiya Padechi Bhavato Pane Nahi Kanishta Shri Charana Taranidane Dase Koropa Padechi Bhavato Pane Nahi Kanista Shri Charana Taranidane Dase Koropa Topane Nahi Kanista Shri Charana Taranidane Dase
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasirano Dasa Kartana Karaya Sata Narottama Dasa Prabhu Dasirano Dasa Kartana Karaya Sata Narottama Dasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasirano Dasa Kartana Karaya Sata Narottama Dasa Dasirano Dasa Kartana Karaya Sata Narottama Dasa Gauranga Karuna Kara Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Gauranga Karuna Kara Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Dinahina Jane Mosamopatita Prabhu Nahi Tribhovane Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Jai Panchatattva. Jai Panchatattva, Jai Panchatattva, Panchatattva, Jai Panchatattva. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Srila Prabhupada ki. Shri Gauranga Mahaprabhu ki. Srila Narottam Das Thakur ki. Go Premanande. Hari Bol. Okay, Hare Krishna. So let us continue with our seminar on Mадхурья Кадамбини. Давайте продолжим наш семинар по Мадхурье Кадамбини. It's Mадхурья Кадамбини, but it's really, if you analyze, if you think about how we're doing it, we are just discussing the different levels of devotional service, basically as Srila Prabhupada described them. Да, мы рассматриваем Мадхурья Кадамбини, но если так проанализировать, мы рассматриваем разные уровни преданного служения, так как о них писал Шрила Прабхупада. Yesterday we came to the level of Bhajana Kriya. Вчера мы подошли к уровню Баджана Крия. Today we are starting from the level of Anartha Nivriti. А сегодня мы начинаем с уровня Анартха Ниврити. Yes, it is the fourth of the 9 stages. Это 4-я из 9 ступеней. And as we are progressing, going higher, well, it is becoming a little more complicated. И чем выше мы поднимаемся, тем сложнее становится. Yes, so anyway, okay. Anartha Nivriti, the term means unwanted things or even like obstacles. Анартха означает нежелательные вещи или даже препятствия. Or contamination. Или загрязнение. And Nivriti means to nullify or to make zero. Ниврити означает уничтожить, привести к нулю. So now, just before I launch into this, И прежде чем я начну, let me chant a couple of prayers. Давайте молитвы произнесем. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. So really big thank you to the devotees here from Piet Eastin for hosting us and just looking after us so nicely. Большое спасибо преданным из Пяти истин за заботу о нас и за гостеприимство. Haribol. Харибол! Haribol. Харибол! Haribol. Just so nice. Так замечательно здесь все. Such a beautiful place. Такое прекрасное место. Right. And that was a very beautiful song we just sang. И мы вот только что спели тоже прекрасную песню. We could just do a seminar on that song. Можно было бы даже семинар по этой песне провести. Anyway, let's carry on here. Ну, давайте продолжим. So now, like we said, it becomes a little more complicated. И как мы уже говорили, вот чем выше уровень, тем сложнее становится. No, ясно, вы очень разумный преданные. Они сказали мне, и поэтому мое мнение, мне кажется, что будет возможно делать. There are devotees, 4 types of anarthas. И, дорогие преданные, есть 4 типа анартх. And they're 4 different types in terms of their origins, where they develop from.
И есть вот, они делятся по происхождению, откуда они происходят. There are anathas arising from previous sinful activities. Есть анархии, которые происходят от прошлой греховной деятельности. There are anathas arising from, would you believe, previous pious activities. Есть анархии, вы даже не поверите, которые происходят из вашей прошлой благочестивой деятельности. There are anathas arising from offenses. Есть анархии, которые произрастают из оскорблений. And there are anathas arising from imperfectly performed devotional service. Есть анархии, которые происходят от несовершенного преданного служения. Or you could say mistakes you may make as you're trying to perform devotional service. Или можно сказать, из-за ошибок, которые вы совершаете в преданном служении, когда пытаетесь служить. Yeah. So let's have a look at those. Давайте их рассмотрим. So the anathas arising from previous sinful activities, I think that's fairly obvious. Я думаю, очевидно все про анархии, которые происходят из вашей прошлой греховной деятельности. Means that you're still sometimes attracted to doing those things. Это означает, что иногда вам хочется сделать эти вещи. Some attraction may arise within the heart towards some illicit relationship with the opposite sex. В сердце может возникнуть желание незаконных отношений с противоположным полом. Yes. I think these things happen sometimes. Я думаю, иногда эти вещи происходят. Maybe if you were involved in intoxication previously, sometimes an attraction to that may come up again. Если раньше вы принимали одурманивающие вещества, то у вас могут возникать желания их снова принимать. Привлечение еще есть. Meat eating is probably doesn't really happen so much, but it happens. Как мясоедение вряд ли часто случается, но тоже бывает. Buvayat. But one devotee told me an interesting thing. Один преданный рассказал мне интересную вещь. That he was asked by someone, how did you give up meat? Кто-то его спросил, как вы отказались от мяса? And his answer was just a jolly good answer. И он дал просто прекрасный ответ. I did not give up meat. Я не отказывался от мяса. Meat gave up me. Мясо отказалось от меня. The fellow couldn't figure that one out. Попробуйте понять, да? So he said, yeah, just after practicing Krishna consciousness for a little while, I realized I'm just not interested in it. I just never think about it. It's just like it's nothing. Он сказал, что просто вот через некоторое время после практики сознания Кришны я потерял интерес к мясу. Я понял, что мне оно просто не нужно. Right. So, and then, of course, there's gambling, speculation. И также есть азартные игры, какие-то спекуляции. I'll give you an example. Я приведу вам пример. One devotee who I knew some years ago, previously, he was a big, extremely big specialist in marijuana. Один преданный, которого я не так давно знал, в прошлом был очень большим специалистом по марихуане. Слышали о marijuana? Слышали? Нет. Поздравляю. Anyway, he was expert. Он был просто экспертом в этом вопросе. And he used to smoke it with a pipe. И он курил ее в трубке. So, but then he became a devotee. Но он стал преданным. And it was very good. Это было очень хорошо. Then one day he was driving along. Один день он вел машину. And some doubts were there in his mind. И в его ум пришли какие-то сомнения. Sometimes it happens, some doubts come. Иногда такое случается, какие-то сомнения появляются. Particularly in the early stages. Особенно на ранних стадиях. And he drove past a couple of men who were on the side of the road. They were smoking
the same sort of pipe. Он проезжал мимо двух мужчин, которые как раз курили вот такие трубки. And he noticed they were holding it in, I don't know what, some different way. И он заметил, что они держат их как-то по-странному. Yeah. And he saw that. Он это увидел. And he thought, wow, look at that. И он подумал, о, посмотрите только. That was the problem. Вот в чем проблема была. I was holding the pipe the wrong way. Я неправильно держал трубку. If I had held it in this other way, it would have worked. Если бы я держала ее по-другому, то это бы работало тоже по-другому. I would have been happy with my pipe. Я был бы так счастлив со своей трубкой. Это anartha. Это анартха. Yes. So, okay, anarthas arising from previous sinful activity, and they give rise to bodily identification. И вот эти анархии, которые происходят из прошлой греховной деятельности, они как бы открывают, снова в нас появляется вот эта идентификация с телом, снова отождествляем себя. Attachment to material enjoyment. Снова появляется привязанность к материальным наслаждениям. Невежество и так далее. So but then, interesting, there are anarthas arising from previous pious activity. Но вот что интересно, есть еще анархии, которые происходят из прошлой благочестивой деятельности. We actually mentioned yesterday, wasn't it, about Mother Acha Vigraha from South Africa? Вчера мы как раз упоминали Матаджи Арча Виграху из Южной Африки. Помните? She was a staunch vegetarian. Она была очень строгим вегетарианцем. Yeah, vegan, very serious vegan. Была очень серьезным веганом. And but then when she found out how we take vegetarian food, prasadam. И когда она увидела, что мы понимаем под вегетарианской едой, под прасадом, And that, everything was very rich. И все было таким очень роскошным. Everything was either oozing with ghee. Либо пища была прям просто плавала в ги, просто стекло масло. Or it was just completely cream. Либо это был просто вот сплошные сливки. Или smetana. And she saw this and she thought, what sort of vegetarians are these? Она посмотрела это и подумала, да что же это за вегетарианство такое? And it might be a good question sometimes, but it became an anartha. Люди имеют право задавать такие вопросы, но это стало анартхой. Yeah, and it stopped her from getting more into Krishna consciousness for some time. И, по крайней мере, на некоторое время из-за этого она не стала далее интересоваться сознанием Кришны. Did we mention about Maharaj Yudhisthira? Говорили мы о Махараджи Юдхиштире? Ashvatthama? Об Ашватхаме? Or was that somewhere else? I forget sometimes where I tell that Иногда story. забываю, где что рассказываю. Okay. So Maharaj Yudhisthira, he was known, famous, as the man who has never told a lie. Махараджа Юдхиштира был известен как человек, который никогда не врал. This is very pious. Он был очень благочестивым. Yes, this is very much mode of goodness. Это очень высокая гуна благости. So, but then in the battle of Kurukshetra, a particular incident occurred. И во время битвы на Курукшетре возникла одна ситуация. Dronacharya, one of the members of the other side, he was fighting very strongly, and it seemed that no one on the Pandavas' side could stop him. Дроначарья, который находился на вражеской стороне, сражался так неистово, что казалось, никто из пандавов не может его остановить. So Krishna had to think, we've got to do some special strategy to stop this man. И Кришна подумал, что мы должны придумать какую-то особую стратегию, чтобы остановить этого человека. So Krishna thought we should start a false rumor. И Кришна подумал, мы должны пустить ложный слух. Это гуна благость? Может быть, нет. So, what we should do, we should start a false rumor
that the son of Dronacharya, Ashvatthama, has been killed in the battle. Мы должны пустить слух, что сын Дроначари Ашватхама был убит в битве, Which was not true. что не было правдой. He was, as they say, alive and kicking. Как говорится, он был живее всех живых. Okay. So now, but some very reliable person must tell this lie. Но эту ложь должен был сказать очень авторитетный человек. Otherwise, people may think, oh, it's him, you know, he who tells lies regularly. Иначе люди подумают, ну, это же тот, кто постоянно врет. It's probably another lie. Наверное, это очередная ложь. So, Lord Krishna thought, Maharaj Yudhisthira must say this. И Господь Кришна подумал, это должен сказать Махараджа Юдхиштира. Because then everyone will immediately, completely accept it. Потому что тогда абсолютно все и сразу в это поверят. And so he asked Maharaj Yudhisthira to tell this lie. И Махараджу Юдхиштире надо было сказать эту ложь. And Maharaj Yudhisthira refused. Но он отказался. I cannot tell a lie. Я не могу соврать. So Krishna had to think again. И Кришне снова нужно было подумать. So there was an elephant named Ashvatthama. И там был слон по имени Ашватхама. That elephant was killed. Этого слона убили. And then Krishna told Yudhisthira, so now you can announce Ashvatthama is dead. И Кришна сказал Юдхиштире, теперь ты можешь объявить, что Ашватхама мертв. It's very true, it's honest. Это правда, это честно. So Yudhisthira said, well, okay. Юдхиштира сказал, ну хорошо. And Yudhisthira announced, Ashvatthama, the elephant, is dead. И Юдхиштира решил сказать, что Ашватхама, слон, мертв. But Lord Krishna, being, you know, very clever, Но Господь Кришна, он очень сообразительный. he he blew his conch when Yudhisthira said, the elephant. Когда Юдхиштира говорила слово «слон», Кришна затрубил в раковину. So everyone, including Dronacharya, they just heard, Ashvatthama is dead. И поэтому все, включая Дроначарью, услышали только Ашватхама мертв. And Dronacharya, when he heard this, and he thought his son had been killed, he just lost his spirit. И когда Дроначарья это услышал и поверил, что сын его убит, он просто потерял весь свой боевой дух. Now, and then he was killed shortly after. И вскоре его самого убили. Now, interesting little point in this regard. И в этом отношении есть интересная мысль. That Maharaj Yudhisthira, up until that time, had a benediction that his chariot would always move about 5 centimeters above the ground. И до того момента у Махараджа Юдхиштири было благословение, что его колесница будет ехать на 5 сантиметров выше от земли. A very useful benediction in those days. В те дни это было очень полезное благословение. Because the roads, I think, were not so good in those days. Потому что, я думаю, тогда дороги были не очень хорошими. And on the battlefield, there are no roads. It's just some open ground. А на поле боя вообще нет дорог, это просто земля. But he would just float along. И он просто летел над землей. So now, as soon as he said that, Ashvatthama the elephant is dead, his chariot fell to the ground. Как только он произнес, что Ашватхама, слон, мертв, его колесница сразу упала на землю. And it never got off the ground again. И больше никогда не поднималась. For the rest of his life. До конца его жизни. Now, some people say it's because, not that he told a lie, but he became sort of implicated in this cheating of Krishna. Implicated. Implicated, sort of indirectly involved, connected. In cheating. Yeah. И некоторые люди говорят, что это произошло потому, что он как бы невольно соврал.
And yeah, so it's not mode of goodness. Это не гуна благости. So he got some bad karma. Он получил плохую карму. Like that. But actually, the real understanding is Но правильное понимание таково. he would not follow the instruction of Krishna. Он не последовал наставлению Кришны. And he had to do his own concoction. Он хотел следовать своему плану. Therefore, he lost that mercy. И поэтому он потерял эту милость. So, in that sense, if you follow, this was for him an anatha from his mode of goodness, which was there because of his previous piety. И в этом отношении можем сказать, что вот то, что он сделал, это была анартхой, которая происходила из его прошлого благочестия. Then there's the anathas coming from offenses. И есть анархии, которые происходят от оскорблений. By offenses we mean the 10 offenses. Под оскорблениями мы имеем в виду 10 оскорблений. You know what the 10 offenses are, right? Вы же знаете, да, эти 10 оскорблений? Да. Или да. Okay. Yeah. First offense, one of the men. Так, первое оскорбление, кто-нибудь из мужчин? Devotees. What's that? Devotees. Что имеется в виду преданные? To offend the devotees. Так, оскорблять преданных. Second, Второе, Mataji's. матаджи. Пожалуйста, второе. Скажите мне. Помогите. Shiva. Okay, спасибо. Some teamwork there. Так, коллективная работа там была. Gentlemen, tell us the third. Guru Ravagya называется. Okay. Третье. Very good. Очень And хорошо. Mataji's fourth. Четвертое. Спасибо. Gentlemen, the fifth. Пятое. Someone from back there. Кто-то сзади, пожалуйста. Я не слышал. What's that? Give my own interpretation of the holy name. Нет. Иначе это толкование. Okay, yeah. I said two versions. First about interpretation, and second to think that the glory of the holy name is over. Is exaggerated. Exaggerated. Okay, that one is correct. Вот про славу, которая преувеличена, это правда. Mataji's, what's the sixth one? А шестое? Okay, very good. Хорошо. Gentlemen, the seventh. Седьмое. Commit sinful activity. Okay, спасибо. Mataji's, the eighth. Восьмое. Спасибо, хорошо. And the ninth. И девятое. Okay, хорошо. And the 10th. И десятое. Okay, спасибо. And the 11th. И одиннадцатое. Okay, не внимательно. And the 12th. А двенадцатое. Anyway, okay. Just trying to keep you awake. Это просто, чтобы вы не спали. Prasad был слишком хороший. Okay. So basically, anathas arising from the offense, from offenses, it means you commit those offenses. И анархия, которая происходит от оскорблений, означает, что вы совершаете эти оскорбления. And then you become more inclined to commit the offenses. И тогда у вас появляется еще больше склонность совершать эти оскорбления. And then you lose the taste for chanting and for Krishna consciousness. И потом вы теряете вкус к воспеванию и к сознанию Кришны. Yeah. Okay, and then there's anathas arising from
from mistakes in devotional service. И есть также анархии, которые происходят от ошибок в преданном служении. Or just, doing things wrongly somehow. И от того, что мы как-то неправильно что-то делаем. What this means is that as you advance in Krishna consciousness, certain things may come your way. Это означает, что когда по мере того, как вы развиваетесь в сознании Кришны, что-то может возникать на вашем пути, какие-то препятствия. You may become a famous kirtan singer. Не препятствие, просто что-то может меняться в вашей жизни. Например, вы можете стать известным киртанией. You may become a famous speaker on Krishna consciousness. Вы можете стать известным лектором в сознании Кришны. You may become big temple president. Вы можете стать большим президентом храма. And people, offering you a lot of respect. И люди будут вас уважать, выказывать вам почтение. And you may start becoming attached to that. И вы можете привязаться к этому. So these are anarthas which may arise from your devotional service, but you're making some mistakes. То есть это анархии, которые происходят из преданного служения, когда вы совершаете какие-то ошибки. Okay, now I'm going to tell you something very complicated. Я собираюсь сказать вам что-то очень сложное. You must be awake now. Пожалуйста, проснитесь сейчас. We used to have one devotee in South Africa. We were on traveling Sankirtan. В Южной Африке был один преданный, с которым мы обычно путешествовали в Санкиртане. He would drive in his sleep. Он вел машину во время сна. I mean, во время driving the machine. Спал во время того, как вел машину. But it is a very bad policy. Это ужасно, так не нужно делать. And one day he was driving along. We were following behind him in another vehicle. И один день он ехал по дороге, а мы ехали за ним в другой машине. And a corner came. И он вдруг поехал, там был поворот. And he did not turn. И он не повернул. He just went into the countryside. И он поехал дальше, как раз в сельскую местность. Oh well. So. Anyway, we want to keep you awake. В любом случае, я хочу, чтобы вы не спали. Are you awake? Вы как, бодрые? Should we do Медожины делаем маленькое вайшнавское упражнение? Okay. Пожалуйста, руки вверх. Спасибо. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня, но очень громко и после меня. Харе Кришна! Я сказал громко. Харе Кришна! Окей. Неплохо, не слишком плохо. Okay, so now, this is a little complicated. Да, сейчас что-то очень немного сложное скажу. We got these 4 types of anarthas. У нас есть эти 4 типа анарх. They become removed as you progress through the different stages of devotional service. Когда вы идете выше, дальше по этим ступеням преданного служения, то эти анархи уходят. But depending on which of the 4 types, they become removed at different speeds. Но в зависимости от того, какой тип анарх, они уходят с разной скоростью. So it's a little complicated. Это немножко сложно. But there are 5 stages of eradication of these anarthas. Есть 5 стадий исчезновения этих анарх. One is called limited. The bottom one. Limited. Первое означает ограничение. Yeah, маленький. Second is called pervasive. Вторая стадия называется, уничтожение или стирание.
A third is called general. Третье означает general, removing. Abhijna. Well, yeah. Well, you could say the lowest level is like 20%. Самый низкий уровень, вот первый, это как 20% уходит. Yeah. Second level is maybe 40. На втором уровне примерно 40%. Third level is maybe 60. На третьем уровне примерно 60%. Oh, the fourth level is complete. А на четвертый уровень означает полное уничтожение анарх. Complete, it's 100%. То есть 100%. But there's still another level. Но есть еще один уровень. Wow. That's called absolute. Его называют абсолютное уничтожение анарх. Может быть, 108%. But it is, so maybe complete is 99. То есть полное уничтожение это возможно 99%. And absolute is 100. А абсолютно это, наверное, 100%. But it's something like that. Ну, что-то вроде этого. So let's see here. The anathas arising from previous sin. Анархии, которые происходят от прошлых грехов. When you seriously take to devotional service means bhajana kriya. Когда вы серьезно занимаетесь преданным служением на стадии баджана крии, The eradication is on the third level, means 50 or 60%. а анархии уходят вот в соответствии с третьим уровнем, то есть где-то вот 60-50%. Then, when you come to the level of nishta, Когда вы переходите на уровень ништхи, which we have not come to yet, к которому мы пока еще не подошли, but we will after about 10 or 15 minutes. но где-то через 10-15 минут мы подойдем к нему. The eradication is complete. Все эти анархии уходят полностью. At least 99%. Ну, примерно, по крайней мере, на 99%. And on the level of asakti, which is the highest stage of sadhana bhakti. И на уровне асакти, который является вершиной садхана бхакти, It is just absolute. анархии уходят абсолютно. The same applies to anathas arising from previous piety. То же самое относится и к анартхам, которые происходят от прошлого благочестия. Then the anathas arising from bhakti or mistakes that you make in your devotional service. Затем анархии, которые происходят от ошибок в преданном служении. You know, they're mistakes. They're not bad enough to be offenses. Эти ошибки не настолько велики, чтобы быть оскорблениями, But still, they're not good. но все равно это нехорошо. So, when you seriously take to devotional service, Когда вы серьезно занимаетесь преданным служением, the eradication is small. анархии уходят на маленький процент. Maybe the lowest stage, maybe 20%. Может быть, всего на 20%. And you might ask, how could that be? И вы можете спросить, а почему, как это происходит? But if you think about it, these are anathas arising from your devotional service. Но если вы подумаете, это ведь анархии, которые происходят из вашего преданного служения. You can only make anathas in your devotional service when you are performing devotional service. Вы можете совершать эти анархии только когда вы действительно совершаете преданное служение. Before you start really performing devotional service, you can't perform anathas in devotional service. До того, как вы начали преданное служение, у вас не может быть анархов, происходящих из преданного служения. And when you come to the level of nishta, the eradication is complete. И когда вы доходите до уровня ништхи, они уничтожаются полностью. And on the level of ruchi, just after nishta, it's absolute. И на уровне ручи, который следует сразу за ништхой, они уничтожаются абсолютно. Is this too complicated for you? Это слишком сложно для вас? Anyone sort of bewildered? Как? Кто-то запутался? Falling asleep? Кто-то заснул? Okay. All right. Now we're left with anathas arising from offenses. И у нас остались анархии, которые происходят от оскорблений. This is much more serious. Это все намного серьезнее. Let's see now. On the level of bhajana kriya,
the elimination is limited, means like 20% or something. На уровне баджана Кри их как бы уничтожение очень невелико, примерно 20%. On the level of Nishta, it is next stage means maybe 35-40%. На уровне Ништхи уходит где-то 30-35%. On the level of Bhava, it comes to, on the level of Bhava, general means maybe 50-60%. На уровне Бхавы уходит где-то 50-60% этих анарх, то есть как бы большая часть уходит. Hare Krishna. Hare Krishna. Spasiba. This is really serious. Это очень серьезно. Because Bhava means the beginning of actual perfection. Потому что Бхава — это начало истинного совершенства. When you come to the level of Krishna Prema, когда вы приходите на уровень Кришна Премы, it becomes complete. Их уничтожение становится полным. But it's not exactly complete. Но не до конца полным. It's some 90-something%. Это 90 с чем-то процентов. And it only becomes absolute when you enter into your eternal relationship with the Lord. И они уничтожаются абсолютно только когда вы входите в свои вечные отношения с Господом. Now, this explains how what happened to Bharat Maharaj in Srimad Bhagavatam, how it happened. И это вот объясняет, что произошло, как это произошло с Бхаратой Махараджем в Шримад Бхагаватам. You know what I'm talking about. Вы знаете, о чем я говорю? Bharat Maharaj, the deer. Который стал оленем. Да? Okay. Okay. He was actually very advanced devotee. Он был на самом деле очень возвышенным преданным. He was on the level of Bhava. Он был на уровне Бхавы. And he left home. You can see that. Well, it's explained in the Bhagavatam he was on the level of Bhava. А в Бхагаватам объясняется, что он был на уровне Бхавы, он ушел из дома. That when he was king of the whole planet. Он был царем всей планеты. But he was so advanced when he left home, he had no attachment. Но он был настолько возвышенным, что когда он покинул дом, у него не было никаких привязанностей. It is said he left home like a person leaves stool after passing it. И говорится, что он оставил свой дом так же, как человек оставляет испражнения после себя. Испражнения. Das Vedanya. Yeah. That is actually the Bhagavatam itself says that. Это так именно сказано в самом Бхагаватам. Yeah. So then he went out into the forest to just finish his life in Krishna consciousness. И он покинул дом, ушел в лес, чтобы закончить свою жизнь в сознании Кришны. But then it's a long story, but he became attached to a deer. И далее была долгая история, но он привязался к оленю. And he took birth as a deer. И родился оленем. Right. Then later, next life, he got himself together again. He went back to Godhead. Но затем еще в следующей жизни он все исправил и отправился уже к Богу. So Jiva Goswami discusses in Bhakti Sandarbha. И Джива Госвами говорит об этом в Бхакти Сандарбхе. Well, he raises the question, how could this have happened to Bharat Maharaj? Он задает вопрос, как это могло произойти с Бхаратой Махараджем? And he says, there's only one possible explanation. И он говорит, есть только одно возможное объяснение. Previously, maybe a previous lifetime even, he committed some serious offense. Возможно, в какой-то прошлой жизни он совершил серьезное оскорбление. And then the result came when he went out into the forest. И результат этого оскорбления пришел, когда он отправился в лес. And he says the first sort of hint that something may have been wrong with his consciousness. И первым намеком, что с его сознанием было что-то не так, was when he went out into the forest,
instead of joining some other devotees in their ashram, И это намеком было то, что когда он пришел в лес, он не вместо того, чтобы присоединиться к каким-то другим преданным в этом лесу, к их ашраму, he went and made his own ashram, он создал свой собственный ашрам just himself. и был просто сам по себе. If he'd been with others, and that was his choice, I want to be on my own. Это был его выбор. Я хочу быть один. If he'd been with other devotees, surely they would have said something. Если бы он был с другими преданными, они бы наверняка ему что-то сказали. But there was no one to say anything. Но не было никого, кто бы его поправил. And then the second stage was he became attached to the deer. И вот второй стадией уже было то, что он привязался к олененку. So yeah, he was on the level of bhava, but an anartha knocked him down. Он был на уровне бавы, но это анартха, она сбила его с ног. We should always stay in the company of devotees. И мы всегда должны оставаться в обществе преданных. So that's something about anartha nivriti. Это вот кое-что об анартха ниврити. Now I know you're tired. Я знаю, что вы устали. Actually, I know you're all very nice devotees. И также я знаю, что вы очень хорошие преданные. Очень хорошие преданные. And we don't want to sort of tax your brains too much with complicated stuff. Я бы не хотел загружать ваш мозг слишком сложными вещами. But we have to come to the level of ruchi. Но мы должны дойти до уровня ручи. Today. Сегодня. Not tomorrow. Не завтра. Tomorrow we have to come to the level of bhava. Завтра мы должны подойти к бхаве and prema. И преме. So we got to keep going. Мы должны продолжать свой путь. Just a few more minutes. Просто несколько вещей. So next is the stage of ruchi, which means, nishta, which means steadiness. Следующий уровень — это ништха, это означает стабильность. And to keep the discussion simple, и чтобы говорить просто, let us just say that there are 5 main obstacles to coming to this point of really being stable. Есть 5 основных препятствий для того, чтобы вот прийти к этой стабильности. The first is called laya. Первое препятствие называется лая. Laya, L-A-Y-A. Лая. Means the tendency to fall asleep. Тенденция засыпать. We are looking at smuttering. And not just fall asleep, but to fall asleep while in kirtan. Но не просто засыпать, а засыпать во время киртана. Or more likely, not kirtan, but when you're just hearing. Но более вероятно, во время того, как вы слушаете. I don't think have you seen anyone falling asleep during a kirtan when everyone's standing up? Ну, вряд ли вы видели кого-то, кто бы заснул во время киртана, когда все стоят. I don't think so. Не думаю. But in Madhurья Кадамбини class. Но на лекции по Мадхурья Кадамбини Я видел. Я видел. Anyway, you know what I mean. Вы знаете, о чем я говорю. Yeah. So, or even more likely, when you're simply remembering Krishna. Или, что еще более вероятно, просто когда вы вспоминаете Кришну. You know, we could say after some experience in ISKCON, there may be a 4th stage. И если вы уже были какое-то время в ISKCON, то, возможно, и 4-я стадия. Falling asleep while eating prasada. Вы засыпаете во время прасада. If you do that, I don't know what's worse, falling asleep in kirtan or while taking prasada. Я не знаю, что хуже, заснуть во время киртана или во время прасада. But I have seen devotees fall asleep while taking prasada. Но я видел, как преданные засыпают, когда они принимают прасад. Yes. We walked in one day, one devotee sitting cross-legged. И как-то вот мы видели, что один преданный сидел, скрестив ноги. Plate of prasadam right in front of him. Прямо перед ним стояла тарелка с прасадом. And he's like, his back is right over. И его спина стала сгибаться. And his face was in the halava. И лицом он упал в халаву.
Serious? No. Okay. So then the next one is called vikshepa. Следующее препятствие — это викшепа. And it basically means becoming distracted by things which are going on. Это когда вас отвлекают то, что происходит вокруг. You know, Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, my friend. Ой, это мой друг. Something like that. Ну, что-то вроде этого. Then the third one is called apratipati. Третье называется апратипати. It just basically means apathy. Это называется апатия. You're not sleepy. Вы не спите. There's nothing to distract you. Вас ничего не отвлекает. You're just not interested. Но вам не интересно. Then the fourth is called kashaya. Четвертое называется кашая. It means an attraction, some, not so much, but some attraction to sinful activity. Это когда у вас есть некоторое привлечение греховной деятельностью. And then the fifth is called rasashvad. Пятое называется расашвад. Which means still having some taste for material life. Это означает, все еще у вас сохраняется вкус к материальной жизни. So, yeah. So one has to continue seriously with one's Krishna consciousness. И человек должен серьезно продолжать свой путь в сознании Кришны. And as gradually you become free from passion and ignorance. И постепенно вы избавитесь от страсти и невежества. Then because they are the things which really cause disturbance. Потому что именно они приносят беспокойство. Yeah. Then gradually you can become more stable. И постепенно вы можете стать более стабильными. There are two types of steadiness. Есть два типа стабильности. Steadiness in actual devotional activities. Стабильность в текущей деятельности в преданном служении. And steadiness in qualities which are like secondary qualities. И есть стабильность в качествах, то есть вторичных качествах. You know, steadiness in activities of bhakti means steady in chanting and hearing and serving. Стабильность в деятельности в преданном служении означает стабильность в воспевании, в слушании, в служении. И так далее. And steadiness in secondary things means things like humility, tolerance, patience. И имеется в виду, стабильность во вторичных вещах означает стабильность в таких качествах, как смирение, терпение, терпимость. Yeah. There are 26 qualities of a devotee. Во всех 26 качествах преданного. Yeah. So which is more important? А что более важно? The steadiness in actual devotional life is the more important. Более важно это стабильность в преданном служении, в жизни преданного. Sometimes devotees may criticize another devotee. Иногда преданные могут критиковать других преданных. Because he's not humble. Потому что он не смиренный. He's not patient and tolerant. Он не терпеливый, не терпимый. He's not poetic. Он еще не поэтичный. He may not be peaceful. Он может быть еще не такой дружелюбный. He may be a loud devotee. Может быть, он громкий по натуре. Громкий, преданный, yeah, and disturb others. И беспокоит других. Right. So some devotees may criticize him. И некоторые преданные могут их критиковать, таких людей. That, you know, he's a loud devotee, he's a pushy devotee. Он громкий, преданный, он всех напрягает. He's intolerant devotee. Он нетерпимый. But this would be aparad. Но это апарадха. Because he is a devotee. Потому что он преданный. Yeah. Then let's see. Okay. Devotees. Let us quickly come to the level of ruchi. Дорогие преданные, давайте быстро перейдем к уровню ручи. Большая милость, I tell you what. Yeah. Да, я скажу вам, это большая милость. Шрила Прабхупад ки джай. Okay, слушайте.
When the golden coin of bhakti, Когда золотая монета бхакти, shining effulgently by the fire of steady practice, сияющая, сверкающая огнем стабильного служения, стабильной практики, and propelled by its own energy. который двигается благодаря своей собственной энергии. So when that golden coin of bhakti becomes fixed in the devotee's heart, Когда эта золотая монета бхакти, она прочно утверждается в сердце преданного, ruchi or taste for devotional service appears. появляется ручи или вкус к преданному служению. And listen to this. This is what Vishwanath Chakravarti Thakur says. И послушайте, что говорит Шрила Вишванатха Чакраварти. When a person develops a taste for the activities of bhakti, Когда у человека появляется вкус к деятельности в бхакти, such as hearing and chanting, такой как слушание, воспевание, which is vastly greater than the attraction to anything else, и когда эта привязанность намного больше, чем привязанность к чему-либо другому, that is called ruchi. это называется ручи. So it's a little difficult for us to really picture what does it really mean, Нам, может быть, сложно представить, что это на самом деле означает, because we are not really on that level. потому что, мы пока не на этом уровне. But it means very strong attraction and wonderful experience from Krishna conscious activity. Но это означает, что человека очень сильно привлекает деятельность в сознании Кришны. Sometimes it's said, on the level of anatha-nivritti, a devotee may fall asleep while doing devotional service. Говорится, что на уровне анартха-ниврити преданный может заснуть во время какой-то деятельности в преданном служении. On the level of nishta, the devotee will not fall asleep while performing devotional activity. На уровне ништхи преданный не заснет, когда выполняет какую-то деятельность в преданном служении. On the level of ruchi, even if the devotee is asleep, На уровне ручи, даже если преданный действительно спит, but there's some devotional activity going on, но где-то происходит рядом какое-то преданное служение, he'll be awakened by that. его это разбудит. His consciousness is so sort of sensitive to the devotional energy. Настолько его сознание становится чувствительным к энергии преданного служения. So devotees, we're almost there. We are almost there. Мы, может быть, уже почти там? Хорошо. Okay. Hang in there. Оставайтесь на этом. Расслабьтесь. Слышите? There are two types of ruchi. Есть два типа ручи. One type of ruchi, taste, depends on how nicely done the devotional activities are which you're getting a taste from. И первый вкус, он зависит от того, насколько хорошо выполняется преданное служение, к которому у вас есть уже вкус, который вас привлекает. If the kirtan is just really sweet. Если киртан по-настоящему сладкий. Как вас зовут, Прабhu? Как Прабhu зовут? А? Just imagine. Просто представьте. Singha Rupa Gora Prabhu is leading kirtan. Вот представьте, Симхарупа Гаура Прабху ведет киртан. Wow. It is just ecstatic. Это просто экстатично. And you are in the middle of it. И вы вот в середине этого процесса киртана. You know what I mean? Вы понимаете, о чем я говорю? It is wonderful. Это просто замечательно. Or if the deities have been dressed and decorated so nicely. Или божества одеты очень-очень красиво. Or if the prasadam is just out of this world. Или если прасад просто, невероятного качества, какого не встретишь в этом мире. I will not ask you what is your favorite. Я не буду спрашивать, какое у вас любимое блюдо. When it's a Kadasi, sometimes they ask me what I would like. Когда приходит Экадаши, меня иногда спрашивают, а что вам нравится? I have an answer for that question. У меня есть ответ на этот вопрос. Anything is fine. Все подойдет. As long as it's Gauranga potatoes. Если это гауранга.
Anyway, маленькая шутка. Простите. Just trying to keep you awake. Просто чтобы вы не спали. Yeah, okay, right. Let's see. Yeah, so a person on the lower level of ruchi will experience great taste. It'll be so wonderful when the devotional activities are done very nicely. И преданный на вот этом первом низшем уровне ручи, он будет испытывать огромное удовольствие и вкус от деятельности в преданном служении, которая выполнена очень на высоком уровне. But, if the kirtan's not nice, если киртан не так уж хорош, и так далее, then it's just like, not interested so much. Тогда вы в этом не слишком заинтересованы. The devotee on the higher level of ruchi, it depends on how much bhakti there is in the different whatever devotional activities involved. И когда преданный на втором, на более высоком уровне ручи, его вкус зависит от того, сколько бхакти содержится вот в этом преданном служении. Srila Bhaktisiddhanta, he would sometimes have one of his disciples who could not sing, but was very sincere, lead the main kirtans like Guru Puja, etc. Бхактисиданта Сарасвати Тхакур иногда просил своих учеников, которые совершенно не умели петь, но были очень искренними, потом просил их вести какие-то большие киртаны, например, на Гуру Пуджи. And they really had some good kirtan singers. И были при этом хорошие певцы, киртании. But he would have just this other type of devotee sing. Но он приглашал других преданных. Because it's a matter of the bhakti, not how sort of nicely it's done on the surface. Потому что это зависит именно от бхакти, а не от того, как это привлекательно выглядит на поверхности. You know what it's like when the maha plate comes around? А вы знаете, как вообще это воспринимается, когда вдруг появляется тарелка с маха-прасадом? Понимаете, да? You get the maha specialists. У вас есть специалисты по маха-прасаду? You get some. They gather around the plate. Вот эти специалисты по маха-прасаду собираются вокруг этой тарелки. I want that samosa. Я хочу вот этот самос. Not that one, that one. Нет, не тот, а вот этот. And I want that rasgulla. А я хочу эту расагулу. Понимаете, да? He would sometimes mix all the maha together. Yeah. Но Бхактисиданта Сарасвати, он иногда смешивал весь махапрасад вместе. And you got this mess. И у вас была просто вот эта мешанина. And then he'd say, just distribute that. И он это раздавал. And those who are more advanced, they'd be in ecstasy just to get anything. И те, кто были более возвышенными, они были очень рады получить любой махапрасад. Понимаете, да? So this a higher level of taste. Это более высокий уровень вкуса. So yeah, this is something then about the level of ruchi. Это вот кое-что об уровне ручи. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Haribol. Sure.